Spider-Man, un nuovo universo, è un film d'animazione statunitense del 2018, diretto da Bob Persichetti, Ramsey e Rodney Rothman, primo film d'animazione con l'uomo ragno protagonista, questa volta nelle vesti di Miles Morales, al suo debutto cinematografico nella saga. Miles Morales è un adolescente di New York che ammira Spider-Man e ha problemi ad adattarsi nel suo nuovo college e ad essere all'altezza delle aspettative della sua famiglia. Dopo essere rimasto attratto dalla sua compagna di classe Wanda, Miles chiede aiuto a suo zio Aaron Davis, a cui è molto legato. Aaron incoraggia Miles a perseguire la sua passione per i graffiti e lo porta in una zona abbandonata della metropolitana dove può disegnare per sfogare le sue frustrazioni. Mentre è lì, Miles viene morso da un ragno radioattivo e la mattina successiva si accorge di aver sviluppato abilità simili a quelle di Spider-Man, inclusa una maggiore agilità, un'altezza più elevata e la capacità di aderire ai muri. Incapace di contattare zio Aaron, Miles torna al loro nascondiglio nella metropolitana e scopre un laboratorio segreto in cui il potente e spietato signore del crimine Kingpin ha costruito un acceleratore di particelle per accedere a universi paralleli nel tentativo di riconnettersi con versioni alternative di sua moglie Vanessa e suo figlio Richard, morti in un incidente d'auto dopo averlo visto combattere contro Spider-Man, sebbene conscio che ciò causerà la distruzione della città e la morte di tutti i suoi abitanti. Spider-Man arriva per disabilitare l'acceleratore e combatte Green Goblin. Nella mischia, Spider-Man incontra Miles e percepisce i suoi sensi di ragno. Goblin tenta di uccidere Spider-Man infilandolo nel flusso di energia dell'acceleratore, che invece lo sovraccarica e lo fa esplodere, uccidendo Goblin e ferendo mortalmente Spider-Man, che dà a Miles una chiavetta USB per disabilitare l'acceleratore e lo informa che la macchina potrebbe distruggere la città se riaccesa. Poco dopo, Kingpin smaschera Spider-Man, rivelando la sua identità di Peter Parker, e lo finisce con un ultimo pugno, mentre Miles viene inseguito e sfugge da Prowler. Su tutti i notiziari viene annunciata la morte di Spider-Man, e Miles, ispirato dal suo sacrificio e dopo aver sentito un discorso di Mary Jane Watson, rimasta vedova di Peter, cerca di padroneggiare le sue nuove abilità, ma non riesce a controllare i suoi poteri e per sbaglio rompe la chiavetta. Miles viene poi avvicinato da Peter B. Parker, uno Spider-Man proveniente da un'altra dimensione, che ha divorziato da Mary Jane e ha recentemente perso la zia May, cosa che lo ha fatto precipitare nello sconforto. Peter è stato portato nella dimensione di Miles dall'acceleratore e vuole tornare a casa, quindi accetta di addestrare Miles in cambio del suo aiuto per rubare i dati perduti della chiavetta dai laboratori di Kingpin. Mentre irrompono nell'edificio, Miles dimostra di essere capace di rendersi invisibile e di possedere un veleno che fulmina e stordisce i nemici al tocco. Peter e Miles vanno incontro alla scienziata Olivia Octavius, che spiega a Peter che si deteriorerà e morirà se resta troppo a lungo fuori dalla sua dimensione, per poi rivelare la sua vera identità criminale della dottoressa Octopus. Miles e Peter vengono salvati dall'intervento di Wanda, che si rivela essere Gwen Stacy, strappata via dalla sua dimensione come Peter. Nel suo mondo Gwen è stata morsa anche lei da un ragno ed è diventata Spider-Woman, mentre il Peter della sua dimensione, che è diventato Lizard, è morto. Gwen conduce Peter e Miles da May Parker, che sta usando il covo segreto appartenuto al suo Peter per accogliere gli altri Spider-Man che sono stati presi dalle altre dimensioni a seguito dell'incidente dell'acceleratore. Questi sono Spider-Man Noir, Spider-Man e Penny Parker con il robot SP2, tutti quanti presentano lo stesso deterioramento che affligge Peter. Quindi Miles propone di disabilitare l'acceleratore per riportare ciascuno nella propria dimensione, essendo l'unico a non essere afflitto da quel problema. Mentre Penny ripara la chiavetta, Peter e gli altri Spider-Man tentano invano di insegnare a Miles come controllare i suoi poteri. La pressione del gruppo fa gettare la spugna a Miles, che si rifugia nell'appartamento di Aaron, scoprendo che suo zio è Prowler. Miles ritorna a casa di May e il gruppo viene rintracciato e attaccato da Kingpin, Prowler, Doc Ock, Scorpion e Tombstone, portando a un combattimento. Miles fugge dalla casa di May, ma viene inseguito e catturato da Aaron. Prima che lo zio lo uccida, Miles si smaschera e Aaron si ferma, capendo che stava dando la caccia a suo nipote. Raggiunto da Kingpin, Aaron si rifiuta di uccidere Miles e viene colpito da un proiettile del suo capo. Dopo essere stato messo in salvo da Miles, prima di morire per la ferita, Aaron chiede scusa per i suoi crudeli errori e dice al nipote di andare avanti. In quel momento, il padre di Miles, Jefferson Davis, un poliziotto, si imbatte in Miles nel suo costume da Spider-Man sul corpo di Aaron senza vederne la sua faccia, e devastato dalla morte di suo fratello, conclude che Spider-Man sia responsabile e avverte il corpo della polizia. Peter e gli altri Spider-Man raggiungono Miles, non volendo metterlo in pericolo per via della sua inesperienza. Lo immobilizzano nel suo dormitorio per impedirgli di seguirli quando andranno a riparare l'acceleratore, e sarà Peter a inserire la chiavetta al posto di Miles, anche se per fare ciò dovrà restare in questa dimensione e morire.
Poco dopo, Jefferson giunge da Miles e sebbene non riesca a informarlo della morte di Aaron, anche perché Miles non può rispondere per colpa delle ragnatele che lo immobilizzano, Jefferson riesce comunque a convincere Miles a scegliere qualsiasi strada voglia perché è fiero di lui. Commosso dalle parole di suo padre, Miles si risolleva, torna da May e si crea il proprio costume modificando la vecchia tuta appartenuta a Peter. Dopo aver testato i suoi poteri e aver imparato a usarli a comando, si unisce agli altri Spider-Man che hanno rintracciato Kingpin a una festa di beneficenza, proprio mentre quest'ultimo sta per riattivare il suo acceleratore. Miles aiuta gli altri a sconfiggere Octavius, Scorpion e Tombstone, poi attiva la chiavetta USB e riesce a mandare tutti gli Spider-Man nelle loro dimensioni prima che arrivi Kingpin, che è infuriato per aver perso tutto. I due combattono nell'acceleratore, attirando l'attenzione di Jefferson, il quale è scioccato nel rendersi conto che Spider-Man non è un nemico e gli grida di alzarsi, dando a Miles la motivazione per resistere agli attacchi di Kingpin e per batterlo con il suo veleno, causando la distruzione dell'acceleratore. Mentre le autorità arrestano Kingpin e i suoi sgherri, Jefferson, sebbene ignaro che il nuovo Spider-Man sia suo figlio, lo ringrazia profondamente. Riconoscendolo come un eroe, Miles accetta le responsabilità della sua nuova vita. Nella propria dimensione, Peter riallaccia i rapporti con la sua Mary Jane, gli altri riprendono le loro vite e Gwen trova un modo per contattare Miles attraverso le dimensioni. In una scena dopo i titoli di coda, Miguel O'Hara, lo Spider-Man del 2099, viene a sapere che la crisi interdimensionale si è risolta e costruisce il proprio ordigno per viaggiare nel multiverso e raggiungere il primo Spider-Man nella Terra 67. Trattasi della dimensione nella quale si svolge la serie animata del 1967. Sfortunatamente, Miguel e lo Spider-Man della Terra 67 finiranno per discutere e litigare. Il film è stato accolto positivamente dalla critica, le lodi vanno principalmente agli effetti visivi, ai personaggi, alla qualità della produzione eccelsa, alla narrazione e al protagonista Miles Morales, che viene definito il più completo fra gli eroi Marvel. Il film si è aggiudicato svariati premi, fra cui un Oscar come miglior film d'animazione e un Golden Globe nella medesima categoria, che completano il quadro in uno dei migliori film d'animazione del genere supereroistico, nel consenso universale. Spider-Man, Into the Spider-Verse, is a 2018 U.S.A animated film directed by Bob Persichetti, Peter Ramsey, and Rodney Rothman, the first animated film starring Spider-Man, this time in the guise of Miles Morales, making his film debut in the saga. Miles Morales is a New York teenager who admires Spider-Man and has trouble adjusting to his new college and living up to his family's expectations. After becoming attracted to his classmate Wanda, Miles seeks help from his uncle Aaron Davis, to whom he is very close. Aaron encourages Miles to pursue his passion for graffiti and takes him to an abandoned subway area where he can draw to vent his frustrations. While there, Miles is bitten by a radioactive spider and the next morning realizes that he has developed Spider-Man-like abilities, including greater agility, taller height, and the ability to stick to walls. Unable to contact Uncle Aaron, Miles returns to their hiding place in the subway and discovers a secret laboratory where the powerful and ruthless crime lord Kingpin has built a particle accelerator to access parallel universes in an attempt to reconnect with alternate versions of his wife Vanessa and son Richard, who died in a car accident after watching him fight Spider-Man, although he knows that this will cause the destruction of the city and the death of all its inhabitants. Spider-Man arrives to disable the accelerator and fights Green Goblin. In the melee, Spider-Man encounters Miles and senses his spider senses. Goblin attempts to kill Spider-Man by sticking him in the accelerator's energy stream, which instead overloads it and causes it to explode, killing Goblin and mortally wounding Spider-Man, who gives Miles a flash drive to disable the accelerator and informs him that the machine could destroy the city if turned back on. Soon after, Kingpin unmasks Spider-Man, revealing his identity as Peter Parker, and finishes him off with one last punch, while Miles is chased and escapes from Prowler. All over the news, Spider-Man's death is announced, and Miles, inspired by his sacrifice and after hearing a speech by Mary Jane Watson, Peter's widowed wife, tries to master his new abilities, but he cannot control his powers and accidentally breaks the flash drive. Miles is then approached by Peter B. Parker, a Spider-Man from another dimension, who has divorced Mary Jane and recently lost Aunt May, which plunged him into despondency. Peter has been brought into Miles' dimension by the accelerator and wants to return home, so he agrees to train Miles in exchange for his help in stealing the lost flash drive data from Kingpin's labs. As they break into the building, Miles demonstrates that he is able to make himself invisible and possesses a poison that electrocutes and stuns enemies upon touch.
Peter and Miles go to meet the scientist Olivia Octavius, who explains to Peter that he will deteriorate and die if he stays out of his dimension too long, and then reveals his true criminal identity of Dr. Octopus. Miles and Peter are rescued by the intervention of Gwanda, who turns out to be Gwen Stacy, who was torn away from her dimension as Peter. In her world, Gwen was also bitten by a spider and became Spider-Woman, while the Peter from her dimension, who became Lizard, died. Gwen leads Peter and Miles to May Parker, who is using the secret lair that belonged to her Peter to take in the other Spider-Men who were taken from the other dimensions as a result of the accelerator accident. These are Spider-Man Noir, Spider-Ham, and Penny Parker with the robot SP Doctor. All of them have the same deterioration that afflicts Peter, so Miles proposes to disable the accelerator to bring each back to his own dimension, being the only one not afflicted by that problem. While Penny repairs the flash drive, Peter and the other Spider-Men try in vain to teach Miles how to control his powers. The pressure of the group makes Miles throw in the towel, and he takes refuge in Aaron's apartment, discovering that his uncle is Prowler. Miles returns to May's house, and the group is tracked down and attacked by Kingpin, Prowler, Doc Ock, Scorpion, and Tombstone, leading to a fight. Miles escapes from May's house, but is pursued and captured by Aaron. Before his uncle kills him, Miles unmasks himself and Aaron stops, realizing that he was hunting his nephew. Reached by Kingpin, Aaron refuses to kill Miles, and is hit by a bullet from his boss. After being pulled to safety by Miles, before dying from his wound, Aaron apologizes for his cruel mistakes and tells his nephew to move on. At that moment, Miles' father, Jefferson Davis, a policeman, runs into Miles in his Spider-Man costume over Aaron's body without seeing his face, and devastated by his brother's death, concludes that Spider-Man is responsible and warns the police force. Peter and the other Spider-Men catch up with Miles and, not wanting to put him in danger because of his inexperience, immobilize him in his dormitory to prevent him from following them when they go to repair the accelerator, and it is Peter who will insert the key instead of Miles, although to do so he will have to stay in this dimension and die. Shortly thereafter, Jefferson arrives at Miles, and although he is unable to inform him of Aaron's death, partly because Miles cannot respond because of the cobwebs immobilizing him, Jefferson still manages to convince Miles to choose whatever path he wants because he is proud of him. Moved by his father's words, Miles picks himself up, returns to May, and creates his own costume by modifying the old suit that belonged to Peter. After testing his powers and learning to use them on command, he joins the other Spider-Men who have tracked down Kingpin at a charity party, just as the latter is about to reactivate his accelerator. Miles helps the others defeat Octavius, Scorpion, and Tombstone, then activates the flash drive and manages to send all the Spider-Men into their dimensions before Kingpin arrives, who is enraged that he has lost everything. The two fight in the accelerator, attracting the attention of Jefferson, who is shocked to realize that Spider-Man is not an enemy and shouts at him to get up, giving Miles the motivation to resist Kingpin's attacks and to beat him with his venom, causing the destruction of the accelerator. As the authorities arrest Kingpin and his thugs, Jefferson, although unaware that the new Spider-Man is his son, thanks him profoundly, recognizing him as a hero, and Miles accepts the responsibilities of his new life. In his own dimension, Peter reconnects with his Mary Jane, the others resume their lives, and Gwen finds a way to contact Miles across dimensions. In a scene after the credits, Miguel O'Hara, the Spider-Man of 2099, learns that the interdimensional crisis has been resolved and builds his own device to travel through the multiverse and reach the first Spider-Man in Earth 67, which is the dimension in which the 1967 animated series takes place. Unfortunately, Miguel and the Spider-Man of Earth 67 end up arguing and fighting. The film was well received by critics, praise going mainly to the visual effects, the characters, the sublime production quality, the storytelling, and the main character Miles Morales, who is called the most complete among Marvel heroes. The film has won several awards, including an Oscar for Best Animated Film and a Golden Globe in the same category, completing the picture in one of the best animated films in the superhero genre, in universal consensus.